It is transcendental potency of the Lord exhibited in Dwaraka Leela. அனைத்து விரிவங்களும் பகவானின் அந்தரங்க சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்த அந்தரங்க சக்தி என்பது துவாரகையில் உன்னதமான லீலைகள் பகவான் புரியும் பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. When we see in the before sloka 29, I think so, there Krishna 28, before Krishna was meeting the mothers, then he comes to the wives. 29 அல்லது 28வது ஸ்லோகத்தில் முன்னதாக கிருஷ்ணர் முதலில் அன்னைமார்களை சந்திக்கிறார், அதன் பிறகு அவர் தன்னுடைய மனைவியர்களை சந்திக்க வருகிறார். When Krishna was meeting the mothers, it is only one form. அன்னையர்களை சந்திக்கும் பொழுது அவர் ஒரே வடிவத்தை தான் கொண்டிருந்தார். But immediately when shift into meeting wives, next moment he expands just like unlimitedly with different minor features, different feelings at the same time, goes into different palaces, like because he is to responding to wives' reciprocations also. So he has such a unlimited expressions of his feelings so that everyone can meet him like with different moods and relations. Even though it is same rasa, madhurya rasa. ஆனால் மனைவியர்களை சந்திக்கும் பொழுது அவர் 16,108 விஸ்தரித்துக் கொண்டார். அனைவரும் ஒரே ரசமாகிய மாதுரி ரசத்தை வெளிப்படுத்தினாலும் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் சற்று மாறுதல்களோடு அன்பை வெளிப்படுத்தினார்கள். அந்த மாற்றத்துக்கு ஏற்ப கிருஷ்ணரும் தன்னிடம் சில மாற்றங்களை கொண்டு 16,108 தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு மாளிகைக்குள்ளும் நுழைந்தார். So like when you come to this Vaibhava Prakash, we see here consorts of Krishna is also there. That's what Prabhupada says in the purport. How Krishna internal potency like Hladani Shakti also expands. கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சக்தியாக ஹ்லாதன சக்தி எப்படி விஸ்தரித்துக் கொள்கிறது, இங்கே கிருஷ்ணரின் துணைவியர்கள் எப்படி உருவாகிறார்கள் போன்றவற்றை பற்றியும் பிரபுபாதர் விளக்கம் தருகிறார். So Krishna has three potencies like Radharani. Prabhupada says in Chaitanya Charitamrita, Radharani expands. She is the origin for all consorts. Either they are in Dwaraka Leela, either they are in Gopis, either they are in the goddess of fortune. அனைத்து துணைவியர்களுக்கும் மூலம் ராதாராணி தான். அவரிடமிருந்து தான் இந்த ராசலீலை கோபியர்கள் அல்லது துவாரகை கோபியர்கள் போன்ற அனைத்து கோபியர்கள் துணைவியர்களும் ராதாராணி என்ற மூலத்திடம் தான் உருவாகிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் விளக்கம் தருகிறார். So in CC in Chaitanya Charitamrita, Prabhupada writes, goddess of fortune are the partial manifestations of Srimati Radharani. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், லக்ஷ்மி தேவியர்கள் ராதாராணியின் ஒரு பகுதி விரிவங்கங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். And Dwarka queens are Srimati Radharani's image of Radharani's reflection. துவாரகை ராணியர்கள் ராதாராணியின் பிம்பத்தின் ஒரு வெளிப்பாடு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். And Gopis are Radharani's expressions of her own body form. கோபியர்கள் ராதாராணியுடைய சொந்த உடலின் விரிவங்கங்கள் ஆவார்கள். So here Prabhupada says that Queens of Dwaraka is Vaibhava Prakasha form. பிரபுபாதர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார், துவாரகை ராணியர்கள் வைபவ பிரகாச வடிவத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். And goddess of fortune are Vaibhava Vilasa form. லக்ஷ்மி தேவிமார்கள் வைபவ விலாச வடிவத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். See, we see that when we understand this particular pastime of Dwaraka, only one pastime like Dwaraka pastime, Dwaraka Leela, how Krishna expands, we understand. இந்த குறிப்பிட்ட துவாரகை லீலையை நாம் படித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் எப்படி விஸ்தரித்துக் கொள்கிறார் தன்னை என்பதை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And when we come back, when we see back, like Krishna has expanding in one particular appearance, like when he came 1,000 years back, this many forms in one incarnation, one appearance. And what about multiple appearances of Krishna in particular Manvantara? It is unlimited, we cannot even count.
5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிருஷ்ணர் தோன்றிய பொழுது இந்த விஸ்தாரங்கள் இந்த விரிவங்கங்களை கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்தினார். அவ்விதமாக இருக்கையில் பல யுகங்களில் கிருஷ்ணர் தோன்றியிருக்கிறாரே, அப்பொழுது எப்படியெல்லாம் தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருப்பார் என்பதை பற்றி நம்மால் சிந்தித்து பார்க்க கூட முடியும். So like this, he has many forms, like some of them are Vilasa forms, some of them Vaibhava forms, like, so he has in Prabhava there are so many categories, like Mohini, Shukla, they are all comes under temporary Prabhava forms. Like that, there are so many descriptions that were given in Acharya's books. The point here is, when we count like this, in one Manvantara, Krishna has unlimited expansions. We cannot even count. What to speak of one Brahma's day? How many unlimited expansions Krishna has? ஒரு மன்வந்தரத்தில் கிருஷ்ணர் அளவிட முடியாத விஸ்தரிப்புகளை கொண்டிருக்கிறார், பிரபாவ வடிவங்கள், வைபவ வடிவங்கள் என்று. அப்படி இருக்கையில் பிரம்மதேவரின் ஒரு தினத்தில் கிருஷ்ணர் எத்தனை வடிவத்தில் தன்னை விஸ்தரித்துக் கொள்வார், இதை பற்றி நம்மால் சிந்தித்து பார்க்க கூட முடியாது. श्री श्री जगन्नाथ बलसुभद्र महाराज की जय, श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय. So we understand here இங்கே நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So we understand here that Prabhupada writes somewhere in the first paragraph of this purport, no one even can, the human being cannot think of Krishna from their own limited potency. பிரபுபாதர் பொருள் எழுதுகிறார், மனிதர்களால் தங்களுடைய புத்தி கூர்வை மற்றும் சக்தியை வைத்துக் கொண்டு கிருஷ்ணரை பற்றி முழுமையாக சிந்தித்து பார்த்து உணர முடியாது என்று. The Lord is not on the level of the living beings understanding. பௌதிக உயிர்வாளிகளின் புரிதல் என்ற தளத்தில் பகவான் இருப்பதில்லை. No one can be equal to or greater than Krishna. Prabhupada writes. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சமமாகவோ அல்லது அவரை விட உயர்வாகவோ யாராலும் இருக்க முடியாது. So Prabhupada writes, why all these different multiple unlimited manifestations and forms Krishna is doing? For the transcendental pleasure, to exchange transcendental pleasures. ஏன் இந்த பலவிதமான வடிவங்களை கிருஷ்ணர் ஏற்று தன்னை விஸ்தரித்துக் கொள்கிறார்? அந்த உன்னதமான ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தி அதை இதர இடங்களுக்கும் வழங்குவதற்காக கிருஷ்ணர் இது போன்ற செயல்பாடுகளை செய்கிறார். And also Prabhupada writes, he is not completely manifesting his unlimited potency. தன்னுடைய அளவிட முடியாத சக்தியை முழுமையாக கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துவதில்லை என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். And Krishna can easily maintain 16 lakh wives also, like that Prabhupada writes. 16 லட்சம் மனைவியர்களை கூட கிருஷ்ணரால் பராமரிக்க முடியும் வெகு சுலபமாக என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். So like this, God is great. இவ்விதமாக பகவான் மகத்தானவர். So now when come to the next portion of Prabhupada's purport, we see here, Prabhupada writes that how the queens are reciprocating with the Lord as soon as Krishna is entering the palace. பிரபுபாதரின் பொருளுரையின் அடுத்த பகுதிக்கு வரும் பொழுது, அந்த கிருஷ்ணர் அந்த அரண்மனைக்குள் நுழையும் பொழுது அந்த ராணியர்கள் எப்படி கிருஷ்ணரோடு ஒரு உறவுமுறை கொள்கிறார்கள், எப்படி அவர்கள் பதிலளிக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So this is actually the purport talks about Krishna, the queen's reciprocations in stage by stage. அந்த ராணியர்கள் எப்படி கிருஷ்ணரிடம் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை பற்றி ஒவ்வொரு நிலையாக இந்த பொருளில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So here when Krishna was coming, they actually wants to raise from their seat and embrace the Lord. கிருஷ்ணர் வரும்பொழுது அந்த ராணியர்கள் தங்கள் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து பகவானை கட்டித்தழுவ ஆசைப்படுகிறார்கள். So they at the same time their mind feels shyness. அதே சமயத்தில் அவர்கள் மனதில் வெட்கமும் ஏற்படுகிறது.
So because of that, they feel shyness, but because they were following vrata because Krishna was not there for a long time, they were following vrata. That vrata description was given in the purport by Prabhupada. அந்த வெட்க உணர்வு ஏன் ஏற்படுகிறது என்றால், கிருஷ்ணர் இல்லாத பொழுது நீண்ட காலமாக அவர்கள் விரத முறைகளை கடைபிடித்தார்கள், அனுஷ்டித்தார்கள். அந்த விரத முறைகள் என்னென்ன என்பதை பற்றிய விளக்கம் இந்த பொருளுரையில் பிரபுபாதால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. So what are the women at that time? The social custom is very strong. Everyone have to follow proper social conventions given in the Shastras. அந்த காலகட்டத்தில் சமுதாய கோட்பாடுகள் மிகவும் கடுமையாக கடைபிடிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது அனைவரும் அந்த கோட்பாடுகளை பின்பற்றி வாழ வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருந்தார்கள். So when they are doing vrata, it was told that they should not go to the husband when husband entering the house without properly complete the vrata, give up the vrata and go. விரதங்களை அனுஷ்டிக்கும் பொழுது கணவர் ஒருவேளை தன்னுடைய வீட்டிற்குள் நுழைகிறார் என்றால் அந்த விரதத்தை சரியாக முடிக்காமல் அவர்கள் கணவரிடம் செல்லக்கூடாது என்ற ஒரு விதி இருந்தது. So but here they are unable to follow they are unable to meet that. They are doing the vrata, but when Krishna comes, spontaneous affection raised in their heart. இங்கே அவர்கள் விரதங்களை அனுஷ்டித்தாலும் இந்த விதியை அவர்களால் சரியாக கடைபிடிக்க முடியவில்லை. கிருஷ்ணர் அந்த அரண்மனைக்குள் நுழையும் பொழுது தன்னிச்சையாக மிகுந்த அன்பு மற்றும் பாசமானது அவர்கள் மனதில் வெளிப்பட தொடங்கியது. That's why Prabhupada writes in the purport, having seen the Lord from the distance, they at once give up all their engagements, including the vows of women as described above. Like that Prabhupada says, they when they see the Lord, they gave up everything, the vows as well as their engagements. அதைத்தான் பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார். கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெற்ற உடனேயே அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்த உறுதிமொழிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் அவர்கள் கைவிட்டு விட்டார்கள். So before that, till Krishna comes, they are always in the trance. They are always absorbed in the trance. கிருஷ்ணரின் வருகைக்கு முன்னால் அவர்கள் அனைவரும் ஆழ்ந்த தியானத்தில் மூழ்கி இருந்தார்கள். So when the Krishna came, they arose from their meditation. கிருஷ்ணர் வந்தவுடன் அவர்கள் தியானத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள். So like Prabhupada writes also here, saying that what should be the devotees practice, what should be devotees instruction. Like Prabhupada says here, devotee cannot stop meditating on the Lord. பக்தர்கள் எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி பிரபுபாதர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார். பக்தர்களால் பகவானை பற்றி தியானிப்பதை நிறுத்தவே முடியாது என்று குறிப்பிடுகிறார். And here he was Prabhupada talking about devotees, and what to speak of queens, their standard of meditation. இங்கே பக்தர்களை பற்றி பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். எனவே ராணியர்கள் எந்த நிலையில் தியானத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள்? Because they are all goddess of fortune incarnated as queens in the pastimes of the Lord, their stand of meditation is quite high. அவர்கள் அனைவரும் லட்சுமி தேவிகள் பகவான் லீலையில் ராணியர்களாக தோன்றியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்த தியானமானது சற்று உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது. So we do in our life activities by forgetting Krishna, we do many activities in a day. நம்முடைய வாழ்க்கையில் தினசரி பகவான் கிருஷ்ணரை மறந்து நாம் பல செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறோம். We don't, actually I'm saying about myself, I cannot say about others. I don't even think that I forgot Krishna. என்னை பொறுத்தவரையில் நான் கிருஷ்ணரை மறந்து விட்டேன் என்ற சிந்தனை கூட எனக்கு ஏற்படாது. So that's why Krishna says in the Bhagavad Gita 8.7, Tasmat sarvesh kaleshu mamanusmaryodhyacha maya arpita manobudhir mameveshyati asamsayaha. There Krishna says very clearly the instruction to all of us. பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் அந்த உபதேசங்களை தெளிவாக நமக்கு குறிப்பிடுகிறார். So Krishna says in the translation, Prabhupada writes, therefore Arjuna,
you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carrying out your duty of fighting. அங்கே மொழிபெயர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது, எனவே அர்ஜுனா, எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்தனையில் நீ முழுமையாக மூழ்கி உன்னுடைய போரிடும் கடமையில் நீ ஈடுபட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். And third line he says, Maya arpita mano bhudir, with your mind and intelligence fixed on me, dedicated to me, and you will attain me without a doubt. உன்னுடைய மனம் மற்றும் புத்தி கூர்மையை என்னில் நிலைப்பெற செய்தாய் என்றால் கண்டிப்பாக நீ என்னை அடைவாய், அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை என்று 3வது வரியில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். In that sloka, Prabhupada writes clearly, the instruction of Krishna is very important to us. அந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளுரையில் பிரபுபாதர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், கிருஷ்ணரின் இந்த உபதேசம் நம்மை பொறுத்தவரையில் மிக மிக முக்கியமானது. So because always we are engaged, Prabhupada writes, since we are engaged in material activities, this instruction is very important to us. நாம் அனைவரும் பௌதிக செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் இந்த குறிப்பிட்ட உபதேசம் நம் அனைவருக்கும் மிக மிக முக்கியமானது என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். See, Prabhupada continues that the Lord does not say that one should give up all his personal duties. தொடர்ந்து பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், தன்னுடைய சொந்த கடமைகளை கைவிட வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடவே இல்லை என்று அந்த பொருளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So one can continue the same, at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. ஒருவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றலாம், அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திப்பதற்கு அவர் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடலாம். So when we follow the same description given by Prabhupada in the per part and try to apply in our day-to-day life, what is the result? பிரபுபாதர் பொருளில் தந்த இந்த விளக்கத்தை நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் நாம் செயல்படுத்த முயற்சித்தால் நாம் என்ன விளைவை அடைவோம்? So when we do this instruction in a day-to-day life, we become free from our material contamination. நம்முடைய தினசரி பௌதிக வாழ்க்கையில் இந்த உபதேசத்தை நாம் கடைபிடித்தால் நம்முடைய பௌதிக களங்கங்களிலிருந்து நாம் முழுமையாக விடுபடுவோம். And gradually we able to engage our mind continuously in Krishna. அதன் பிறகு படிப்படியாக நாம் முன்னேறி நம்முடைய மனதை தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்த முடியும், கிருஷ்ணரை பற்றிய சிந்தனையில் ஈடுபடுத்த முடியும். And also the mind and also the intelligence, not only mind. மனம் மட்டுமல்ல, புத்தி கூர்மையும் கிருஷ்ணரை பற்றிய சிந்தனையில் நம்மால் ஈடுபடுத்த முடியும். So next step is what we are doing, how we are doing this practice, we are also chanting at the same time. அடுத்த நிலையாக இந்த பயிற்சியை நாம் எப்படி மேற்கொள்கிறோம்? நாம் நாம ஜபத்திலும் அதே சமயத்தில் ஈடுபடுகிறோம். So Prabhupada says we are chanting and remember Krishna while doing our activities. When we chant Krishna's names, Hare Krishna Mahamantra, and doing our activities, Prabhupada writes, one will be transferred to supreme planet Golok Vrindavan. இவ்விதமாக பகவானின் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு அதே சமயத்தில் நம்முடைய தினசரி செயல்பாடுகளை நாம் செய்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் அத்தகைய நபரானவர் ஆன்மீக கிரகமாகிய கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றம் அடைகிறார் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். So what is now we come to the point of Dwarka queens. இப்பொழுது நாம் துவாரகா ராணியர்கள் நிலையை பற்றி பார்ப்போம். So what is their meditation? They are in the trance. அவர்கள் எதை பற்றி தியானிக்கிறார்கள்? They are in the trance. அவர்கள் ஆழ்நிலை தியானத்தில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். So they are in the completely slumber of meditation. They are fully in trance. அந்த தியானம் என்ற நிலையில் முழுமையாக அவர்கள் மூழ்கி இருக்கிறார்கள், ஆழமாக மூழ்கி இருக்கிறார்கள். All the time Krishna went to Hastinapur, all the time they are in the trance. When Krishna appeared in front of them, because of affection arisen in the heart to embrace the Lord, they forgotten the oaths, whatever they are following, and they forgotten the shyness which is arisen in the mind. கிருஷ்ணர் அங்கு இல்லாத சமயம் அனைத்தும் அவர்கள் அந்த கிருஷ்ணரை பற்றிய தியானத்தில் மூழ்கி இருந்தார்கள். கிருஷ்ணர் வருகை தந்த பிறகு அந்த பரவச நிலை மற்றும் அன்பு வெளிப்பாடு
மிகுந்த அன்பின் வெளிப்பாடு காரணமாக அந்த சமுதாய கோட்பாடுகள் மற்றும் அவர்கள் இருந்த தியானங்களை அனைத்தையும் அவர்கள் ஒரு க்ஷணம் மறந்து விட்டார்கள். So they want touch the Lord. அவர்கள் பகவானை தீண்ட ஆசைப்பட்டார்கள். So that affection arisen out of love. So with that affection, the mind is dwelling already in the shyness, and the customs are there following. Everything is completely overlooked. இந்த பாசம் அன்பின் காரணமாக ஏற்பட்டது. எனவே இந்த பாசத்தினால் அவர்கள் அதுவரை கடைபிடித்துக் கொண்டிருந்த சமுதாய கோட்பாடுகள், பிறகு பின்பற்றி கொண்டிருந்த தியானங்களை அனைத்தும் அவர்களை விட்டு விலகியது. அதை தாண்டி அந்த பாசத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்த தயாரானார்கள். So Vishwachakra Thakur also says in the purport, there was a regular psychological reaction on the occasion. மனரீதியான உணர்வுகளை அவர்கள் அந்த சமயத்தில் வெளிப்படுத்தினார்கள் என்று விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். So because of strong ecstasy, they overcame the stage of weakness in their heart. தீவிர பரவச நிலை காரணமாக தங்கள் மனதில் இருந்த பலவீனத்தை கடந்த நிலையை அவர்கள் அடைந்தார்கள். Because of their caught up with the idea of embracing the Lord, they completely unconscious of the external surroundings. பகவானை கட்டித்தழுவ வேண்டும் என்ற ஆசை தீவிரமாக இருந்த காரணத்தினால் வெளிப்புற சூழ்நிலைகளை பற்றிய விஷயங்கள் அவர்கள் கவனத்தில் இல்லை. So when the queens and the gopis, when they attain that bhav, that particular state of ecstasy, all the social conventions, other formalities will be automatically annihilated. அந்த பரவச நிலையை அந்த ராணியர்கள் அடையும் பொழுது சமுதாய கோட்பாடுகள், நியமங்கள் அனைத்துமே முழுமையாக கருத்தில் கொள்ளப்படாது, அழிக்கப்படும். And all the stumbling blocks on the path are completely escaped. இந்த பாதையில் இருக்கும் தடைக்கற்கள் அனைத்தும் முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. That is, in the last line Prabhupada concludes that is the perfect stage of meeting the Lord of the soul, Sri Krishna. ஆத்மாவின் பகவானாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணரை சந்திப்பதற்கு உண்டான பக்குவமான வழிமுறை இதுவே என்று பிரபுபாதர் கடைசி வரையில் குறிப்பிடுகிறார். So what we are trying to understand from Prabhupada purport and Acharya's commentaries here, what is the perfect stage? அந்த பக்குவ நிலை என்ன என்பதை பற்றித்தான் பிரபுபாதரின் பொருளுரை மற்றும் ஆச்சாரியர்களின் விளக்க உரையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So the perfect stage of meeting the Lord of the soul is as demonstrated, as exhibited by these queens. ஆத்மாவின் பகவானாகிய கிருஷ்ணரை சந்திப்பதற்கு உண்டான பக்குவமான வழிமுறை என்ன என்பதை பற்றி இந்த துவாரகா ராணியர்கள் அற்புதமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தி உள்ளார்கள். So when we are as a practicing sadhana bhakti, we have many impediments in our sadhana. சாதன பக்தி பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களாக நம்முடைய சாதன பக்தியில் நமக்கு பல தடைகள் இருக்கிறது. We may have anarthas. நம்மிடம் அனர்த்தங்கள் இருக்கலாம். Anarthas becomes obstacles to come to Nishtha stage. நிஷ்டா நிலை அடைவதற்கு அனர்த்தங்கள் தடையாக செயல்படலாம். So when we come to Nishtha stage, our anarthas will not become must obstacles in our sadhana bhakti. நிஷ்டா நிலையை நாம் அடைந்த பிறகு நம்முடைய சாதன பக்தியில் அனர்த்தங்கள் தடைகளாக செயல்படாது. So but when we do offenses like nama aparadha is also an offense, and Vaishnava aparadha is also offense. Many offenses, jiva aparadha, seva aparadha and all. நாம அபராதம், வைஷ்ணவ அபராதம், ஜீவ அபராதம், சேவை அபராதம் போன்ற அபராதங்களில் நாம் ஈடுபட்டால், of course we know Vaishnava aparadha is the greatest danger for our devotional path. நமக்கு தெரியும் நம்முடைய பக்தி மார்க்கத்தில் வைஷ்ணவ அபராதம் மிக மிக ஆபத்தானது என்று. But Bhaktivinoda Thakur says nama aparadha is the greatest danger, great danger, not greatest, great danger.
ஆனால் நாம அபராதமும் மிக ஆபத்தானது என்று பக்திவினோத் தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார். So, since we feel that why we are not able, sometimes we feel I am not able to get that taste in the chanting, or I am not able to get to the nishta, some stumbling blocks in our devotional service. சில சமயம் நாமத்தில் என்னால் ருச்சியை உணர முடிவதில்லை, என்னால் அந்த நிஷ்டா நிலையை அடைய முடிவதில்லை, என்னுடைய பக்தி மார்க்கத்தில் ஏதேனும் தடைகள் இருக்கிறது என்பது போல நாம் உணரலாம். So our real Prabhupada writes in the Bhagavatam purports, hearing and chanting and reading are the prime focus for our devotional service. கேட்பது, நாமஜபம் செய்வது, கிரந்தங்களை படிப்பது, இதுதான் நம்முடைய பக்தி சேவையில் பிரதானமான அங்கங்கள் என்று பிரபுபாதர் எழுதுகிறார். To the extent we absorb in these three elements of devotional practice, to the extent we can clear off our anardhas. பக்தி சேவையின் இந்த குறிப்பிட்ட அங்கங்களில் எந்த அளவிற்கு அதிகமாக நாம் ஈடுபடுகிறோமோ அந்த அளவிற்கு அதிகமாக நம்முடைய அனர்த்தங்களை நம்மால் நீக்க முடியும். So while chanting and hearing and reading, how much we absorb in our I just quote one small Prabhupada pastime. Okay, yeah, please translate. நாமஜபம் செய்வது, சிரவணம் செய்வது, கிரந்தங்களை படிப்பது போன்ற விஷயங்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது எந்த அளவிற்கு நாம் அதிகமாக ஈடுபடுகிறோம் என்ற இந்த விஷயத்தின் தொடர்பில் பிரபுபாதரின் லீலை ஒன்றை நான் விளக்க ஆசைப்படுகிறேன். We understand what is the absorption. Prabhupada practically demonstrated in the past time, in the story. அந்த லீலையில் எப்படி அந்த மூழ்குதல் என்ற விஷயத்தை நாம் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பற்றி அந்த குறிப்பிட்ட லீலையில் பிரபுபாதர் அற்புதமாக நமக்கு One time in New Vrindavan, Janmashtami day, whole Janmashtami festival was there, and all the sannyasis and the Prabhupada disciples, all the devotees, they are all with so many services. ஒரு முறை புதிய விருந்தாவனத்தில் ஜன்மாஷ்டமி உற்சவமானது கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது அங்கிருந்த சன்னியாசிகள் மற்றும் பக்தர்கள் அனைவரும் பல்வேறு சேவைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். So when Abhisheka was completed in the midnight after 12 o'clock, then everybody was fully packed with whole services in the whole day, and Abhishek was completed. Everybody was in the mood of going to prasad and take rest. அனைவரும் நாள் முழுவதும் சேவையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அபிஷேகம் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு நடந்தது. அதன் பிறகு அனைவரும் சென்று பிரசாதம் ஏற்றுக்கொண்டு உறங்க செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலையில் இருந்தார்கள். In Prabhupada disciples, sannyasis also there. Everyone is there. Big crowd. பிரபுபாதரிடம் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த சன்னியாசிகள் அனைவரும் அங்கு இருந்தார்கள். அங்கே ஒரு பெரிய கூட்டமே இருந்தது. Then Prabhupada immediately announced, now we are reading Krishna book. உடனடியாக பிரபுபாதர் அறிவித்தார், இப்பொழுது நாம் அனைவரும் கிருஷ்ணர் புத்தகத்தை படிக்க போகிறோம் என்று. So now everybody in the mood of taking rest and taking prasad. So Prabhupada says no one can say anything. அனைவரும் இப்பொழுது பிரசாதம் ஏற்றுக்கொண்டு ஓய்வெடுக்க போக மனநிலையில் இருந்தார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் கூறிய காரணத்தினால் யாராலும் எதுவும் அங்கே பேச முடியவில்லை. So everybody sat, and one devotee is reading Prabhupada Krishna book. Prabhupada sat next to him. அனைவரும் அமர்ந்தார்கள். ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணர் புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பித்தார். பிரபுபாதர் அவருக்கு அருகில் அமர்ந்தார். First chapter got over. முதல் அத்தியாயம் முடிவுக்கு வந்தது. Prabhupada was absorbed in first chapter, not even open the eyes. Absorbed in hearing. பிரபுபாதர் முதல் அத்தியாயத்தில் மூழ்கி போயிருந்தார். கண்களை கூட திறக்காமல் அவர் அதை தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார், அதில் மூழ்கி இருந்தார். Next second chapter, prayers by demigods. தேவர்களின் பிரார்த்தனைகள் என்ற இரண்டாவது அத்தியாயம் தொடங்கியது. Prabhupada said that. Go to second chapter, prayers by demigods. அதை பிரபுபாதர் அந்த பக்தரிடம் கூறினார். இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்லுங்கள், தேவர்களின் பிரார்த்தனைகள் என்ற அத்தியாயத்துக்கு செல்லுங்கள் என்று பக்தரிடம் பிரபுபாதர் கூறினார். Then second chapter completed reading. அதன் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயமும் முடிவுக்கு வந்தது. So all the time Prabhupada was only hearing in absorption. இந்த காலகட்டம் முழுவதும் பிரபுபாதர் மூழ்கிய ஆழமான நிலையில் அந்த சிரவணத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அந்த மனதை முழுமையாக அதில் லயித்திருந்தார்.
third chapter comes, Prabhupada said third chapter, name. மூன்றாவது அத்தியாயம் வரவிருந்தது. அப்பொழுது மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் பெயரை பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டார். Immediately opened the eyes. உடனடியாக அவர் கண்களை திறந்தார். Devotees are already completely there in different postures. ஏற்கனவே பக்தர்கள் பல்வேறு விதங்களில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். Then Prabhupada said that, okay, I think devotees are taking rest. Okay, now we stop reading. அப்பொழுது அதை பார்த்து பிரபுபாதர் கூறினார், பக்தர்களுக்கு ஓய்வு தேவைப்படுகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். எனவே இப்பொழுது இந்த படிப்பதை நாம் இப்பொழுது நிறுத்திவிடும் என்று கூறினார். So we just understand Prabhupada was also doing fasting for all day. நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, பிரபுபாதரும் நாள் முழுவதும் உபவாசத்தை அனுஷ்டித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார். He is more than 75 years old. அவருடைய வயது 75க்கு மேல் ஆகிவிட்டது. So he is also doing services. He is not simply taking rest in the whole day. அவரும் ஓய்வெடுக்காமல் சேவையில் தான் முழுமையாக நாள் முழுவதும் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். But when he himself declared that we read Krishna book after Abhishek, it means what? ஆனால் அபிஷேகம் முடிந்த பிறகு நாம் அனைவரும் கிருஷ்ணர் புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவிக்கிறாரே, இதன் பொருள் என்ன? So there are many lessons we can understand, we can conceive, but according to our understanding, like even our body is not much cooperating, we should try to absorb in chanting and hearing and reading. பல பாடங்களை இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். நம்முடைய நிலைக்கு நாம் இதிலிருந்து என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால், நம்முடைய உடல் ஒத்துழைக்காமல் இருந்தால் கூட நாமஜபம் செய்வது, சிரவணம் செய்வது, பாகவதம் போன்ற கிரந்தங்களை படிப்பது போன்ற செயல்களில் நாம் எப்பொழுது மூழ்கி இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும். So Krishna also sees how much we are absorbed in our chanting and hearing and reading. எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நாம் நாமஜபம் செய்வது, சிரவணம் செய்வது மற்றும் கேட்பது போன்ற விஷயங்களில், பாகவதம் படிப்பது போன்ற விஷயங்களில் அதிகமாக மூழ்கி இருக்கிறோம் என்று கிருஷ்ணரும் கவனிப்பார். So here we see Dwarka queens are there in trance when Krishna left to Hastinapur. கிருஷ்ணர் ஹஸ்தினாபுரத்தூர் என்ற இடத்திற்கு வெளியே செல்லும் பொழுது அந்த துவாரகா ராணியர்கள் முழுமையாக ஆழ்நிலை தியானத்தில் இருந்தார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். When Krishna came to Dwarka, Prabhupada is in the purport, they rose from the slumber of meditation. கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு வந்த பிறகு உடனடியாக அந்த தியானத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். They are constantly in the slumber of meditation when Krishna was not there. கிருஷ்ணர் அங்கு இல்லாத சமயத்தில் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் அந்த தியானத்தில் மூழ்கி இருந்தார்கள். So this understands, we try to follow the example given by Srila Prabhupada in our daily life, in our day-to-day life, and how much we should absorb in our service. Chanting is also offering to Krishna, reading is also offering to Krishna, hearing is also offering to Krishna. இந்த பிரபுபாதர் தந்த உதாரணங்களை நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லி சிந்திக்க வேண்டும். நாமஜபம் செய்வது, சிரவணம் செய்வது, பாகவத்தை வாசிப்பது போன்ற அனைத்துமே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நாம் செய்யும் அர்ப்பணங்கள் தான். When we are offering something, bhog and whatever flowers, decoration we are to Krishna, we are utmost attentive in offering, because we are nicely trying to cook nicely do the decoration or whatever cooking we do. We are to do with good attention. போகம், மலர்கள் போன்றவற்றை பகவானுக்கு நாம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது மிகுந்த கவனத்தோடு நாம் செயல்படுகிறோம். அதில் மிகுந்த அக்கறையும் கவனத்தையும் நாம் செலுத்துகிறோம். So we should do this with greatest good utmost attention of reading, hearing, chanting, as Prabhupada suggested in this pastime. நாமஜபம், சிரவணம் மற்றும் கிரந்தங்களை வாசிப்பது, இந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது கூட மிகுந்த கவனத்தோடு மிகுந்த அக்கறையோடு நாம் ஈடுபட வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் லீலை மூலமாக நமக்கு தெரிவிக்கிறார். Why we have to do that? Prabhupada writes in the last line, to get into the perfect stage of meeting the Lord of the soul, Sri Krishna. ஏன் இந்த செயல்பாட்டில் நாம் ஈடுபட வேண்டும்? ஏனென்றால் ஆத்மாவின் பகவானாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் அந்த நிலையை அடைவதற்கு இந்த கடைபிடிக்க வேண்டும். Unless we have a goal, sadhana bhakti means there is a goal, that is sadhya.
சாதன பக்தி என்றால் நமக்கு ஒரு இலக்கு இருந்தாக வேண்டும். அந்த இலக்கு சாத்தியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Nectar of Devotion says sadhana bhakti means sadhya, attaining the goal. சாதன பக்தி என்றால் சாத்தியம் அல்லது இலக்கை அடைவது என்று பக்தி ரசாமத சிந்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. What is the goal? அந்த இலக்கு என்ன? To get into perfect stage of meeting the Lord of the soul, Sri Krishna, with Krishna Prem. ஆத்மாவின் நாயகனாகிய கிருஷ்ணரை சந்திப்பது, தனிப்பட்ட முறையில் அந்தரங்கமாக சந்திப்பது என்ற நிலையை அடைவது, கிருஷ்ண பிரேமை என்ற நிலையை அடைவது, இதுதான் அந்த இலக்காகும். So this is what we understand from this Prabhupada purports and Prabhupada books. Whatever I little shared, please give me any comments so that I can learn from comments, or give me any kind of chastisings I am okay to accept, or give me any suggestions. Thank you. Hare Krishna. Any doubts? இதுதான் பிரபுபாதர் புத்தகங்களிலிருந்து எனக்கு கிடைத்த புரிதல்களாகும். உங்களுடைய கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. Hare Krishna. Any doubts online? Raghavendra Prabhu. No, Prabhuji, there are no further questions online. Okay. Only one comment. Your talk is presented very well. It's a comment from His Grace Srinivas Nethai Prabhuji. Apart from that, no questions. Yeah. Prabhu, voice is not audible. No, nothing.